Very good morning, dear children. Today we discuss the topic is keynes psychological law of consumption. Okay, so first already I discussed the topic is consumption. Okay, already I discussed the topic is consumption function, but today discuss the topic psychological law of consumption. Okay, so today topic keynes psychological law of consumption. Okay, so Keynes psychological law of consumption means the psychological law of consumption which forms the basis of consumption function. Okay, it's a basis of consumption function. It's a basis of consumption function. Okay, then the fundamental psychological law upon which we are entitled to defend with great confidence both prior from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience. Okay, so அப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன full and full என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா ஒரு மனுஷன் வந்து என்னது தன்னோட அறிவு அனுபவம் மற்றும் விரிவான உண்மை ஆகியவற்றோட அடிப்படையில தான் தன்னோட நம்பிக்கையின் பேர்ல தான் அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நம்மளோட இன்கம் கூடும்போது தட் மீன்ஸ் நம்மளோட ரெவென்யூ வருவாய் வந்து உயரும் போது அவன் வந்து என்ன செய்வாங்க கன்சம்ஷனை அதிகமாக்குவாங்க. இட்மா இப்ப நம்மளுக்கு வந்து இன்கம் அதிகமா இருந்தாதான் நம்மளோட கன்சம்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும். அப்படிதானே, வருமானத்துக்கு தகுந்தால்தான் நம்ம செலவு பண்ணுவோம். சோ கன்சம்ஷன்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். ஓகே, சோ அதுதான் இப்ப சொல்லியிருக்காங்க கீன்ஸ். என்ன அப்படின்னா the great confidence both prior from our knowledge of human nature and from detailed facts of experience. Okay, so this man disposed as the rule and on the average to increase their consumption as their income increases. So income increases ஆகும்போது consumption also increases ஆகும். So increase there but not by much as the increase in their income. Okay, but not by as much as they increase their income. Okay, that's all. So the law implies that there is a tendency on the part of the people to spend consumption less than the full increment of money. Then the part of people spend consumption less than the full increment of income. Okay, that's all. So the assumptions are there, ma. So first assumption is ceteris paribus. Okay, ceteris paribus, first assumption. Assumptions, first one is a ceteris paribus. Okay, so the other variables such as income, distribution, taste, habits. So இதெல்லாம் ஓரியன்டடா தான் நமக்கு என்ன இருக்குமா, நம்மளுடைய அந்த கன்சம்ஷன்ஸ் இருக்கும். இதுதானே, நம்மளோட டேஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளோட ஹேபிட்ஸ் இருக்கணும். தென் நம்மளோட சோஷியல்
கஸ்டம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்மள என்ன செய்வாங்க, அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. சோ அப்போ மற்றவங்களை வந்து மற்றவை எல்லாம் மாறாது. மத்தவங்க எல்லாம் மத்தது எதுவுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். மத்த எல்லாமே இது மட்டும் எப்படி இருக்கும், நிலையா இருக்கும். ஆனா நம்மளோட அந்த கன்சம்ஷன்ங்கிறது நம்மளோட வருமானத்தை சார்ந்ததா மட்டும்தான் என்ன செய்யும் இருக்கும். ஓகேங்களா? தட்ஸ் ஆல். சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இது எல்லாமே மாறாது. நம்மள வேரியபிள்ஸ் such as income distribution, then taste, then third one habits, fourth one is social customs, then fifth one is price movements, then sixth one is population growth. ஸோ இதெல்லாமே எதுலையுமே என்ன ஆகாது, சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஓகேமா? பட் நம்மளோட சேஞ்ச் இருக்கும் கன்சம்ஷன் do not change and consumption depends on income alone. So நம்மளுக்கு எப்பவுமே எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும், இன்கம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் என்ன இருக்கும், டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்மளோட கன்சம்ஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா? தட்ஸ் ஆல். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் existence of normal conditions. Okay, so second heading is existence of normal conditions. Existence of normal conditions. So என்னென்ன existence இருக்கணும் அப்படிங்கறத பார்ப்போம். ஓகே. சோ அப்போ இந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நார்மல் கண்டிஷன், இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டுல வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இயல்பா சாதாரணமா தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அது பொருத்தமானதா இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்கும். சோ அபரிவிதமா ஏதாட்டி அசாதாரணமான சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வார், ரெவல்யூஷன், ஹைப்பர் இன்ஃபிளேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாட்டி சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷன்ஸ் நடக்கும். சோ அந்த இன்ஃபிளேஷன்ஸ் ரீசன்ஸ்ல வந்து நம்மளோட மக்கள் வந்து என்ன மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்னா அதிகமா பணத்தை வந்து என்ன செய்வாங்க, செலவு பண்ணுவாங்க. ஓகே. சோ ஹோல் ஆஃப் இன்க்ரீஸ்ட் இன்கம் ஆன் கன்சம்ஷன், அதிகமா என்ன செய்வாங்க, செலவு பண்ணுவாங்க. தட்ஸ் ஆல். அப்போ நம்மளோட law holds goods under normal conditions. It's a normal conditionsல நல்லா இருக்கும். நார்மல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஓகே. பட் த எக்கனாமிக் ஃபேஸ்டு அப்நார்மல், எக்கனாமிக் வந்து நிறைய அப்நார்மல் சிச்சுவேஷன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணும். எக்கனாமிக் ஃபேஸ்ட் வித் அப்நார்மல் and extraordinary circumstance. Ordinary circumstance. Okay, so like war, then revolution or hyperinflation. Hyperinflation. Okay, so the law will not operate. Then law will not okay, that's all. So in this situations நமக்கு என்ன ஆகாது, changes இருக்கா. So maybe நம்மளுக்கு வந்து இந்த situationsல நிறைய changes இருக்கும். So அந்த situationsல people may spend the whole of increased income on consumption. So increase income or consumption. Okay, that's all. Then third one is existence of a laissez-faire capitalized economy. Okay, of fair
capitalized economy. So capitalized economy. So these capitalized economy is a full and full rich capitalized economic. There is no government interventions. It's a no government intervention. Okay, government interventions idhula irukadu. So no government intervention. People should be free to spend increased income. People to spend increased income. Increased income. Then in the case of regulation of private enterprise and consumption expenditures by the state, the law breaks down. Okay, so அப்ப நம்மளுக்கு எப்படி இருக்காது அப்படின்னா full and full நம்மளுக்கு capitalizations மட்டும்தான் இதுல full and full இருக்கும். ஓகேமா, இதுல வந்து கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இருக்காது. இன்க்ரீஸ்ட் இன்கம் வந்து எப்பவுமே இன்க்ரீஸ்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் கன்சம்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பை தி லா பிரேக்ஸ் டவுன்ஸா இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் ஒன், proportions of the law. என்னென்ன proportions இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, so first one is that this law three propositions. Okay, propositions of law. Law. So there are three propositions இருக்குமா. So first proposition is when income increases, consumption expenditure also increases, but by a smaller amount. Okay, so நம்மளுக்கு income also increases and consumption expenditure also increases, by the smaller amount increase ஆகும். So reason is that the income increases, our wants are satisfied side by side, so that the need to spend more on consumer goods diminishes. Okay, so அப்போ நம்மளுக்கு consumer goods வந்து diminishes இருக்கும். So அப்ப எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம். So the reason is that income increases. Income increase ஆகுமா, income increases, our wants unsatisfied side by side, so that need to spend more on consumer goods diminishes. Spend more on consumer goods diminishes. Consumer goods diminishes. So the consumption expenditure increases. Consumption expenditure increases ma. Consumption expenditure increases in income but less than proportionately. But income proportionately இருக்கும். Okay, income proportionately expenditure increases. Okay, that's all. So second situation, second proposition is the increased income will be divided in some proportion between consumption expenditure saving.
expenditure, saving. Okay, so the first proportion, because when the whole of increased income is not spent on consumption, whole of increased இருக்கும், income not spent on expenditure. அதாவது என்ன அப்படின்னா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது ஒரு முழுமையா ஒண்ணு வருமானம் அதிகரிச்சா அதோட கன்சம்ஷனும் முழுமையா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா, அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா ரெண்டாவது என்னன்னா இதோட சேமிக்கப்படும், அதாவது சேவிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சேவிங்ஸ் வந்து இதோட வழியில போச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு சேவிங்ஸும் சேர்ந்து போற மாதிரி இருக்கும், அதே டைம்ல நம்மளோட கன்சம்ஷனும் சேர்ந்து நகர்ற மாதிரி இருக்கும், மூவிங் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, சோ அதான் சொல்லிருக்காங்க, the follows from the first position because when the whole of increased full increase ஆகும்போது income is not spent on consumption, consumptionல எந்த ஸ்பென்ஸும் இருக்காது, so the remaining is saved ஆகும், மத்தது வந்து நம்மளுக்கு சேவிங்ஸ் ஆகும். in this way the consumption and saving move together, ரெண்டுமே ஒண்ணு போல நம்மளுக்கு நகர்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களாமா, so increased income is not spent on consumption, the remaining is saved. Remaining saved ஆகும். So in this way the consumption and saving move together. Okay, that's all. Then third proportion is increase in income always leads to an increase in both consumption and saving. ரெண்டுமே நமக்கு வந்து என்னதாகும், leads ஆகும், increase ஆகும். Okay, so increase in income always leads to an increase in both consumption and saving. Okay, so this means that increased income is unlikely to lead to fall in either consumption or saving. Okay ma, so இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதிகரிக்கக்கூடிய அந்த இன்கம் ஆனது என்ன ஆகும், ஒண்ணு வந்து கன்சம்ஷனுக்கோ அல்லது சேவிங்ஸோ கொண்டு போவோம். அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய அந்த இன்கம் வந்து நம்மளுடைய கன்சம்ஷன் அண்ட் சேவிங்ஸ் ரெண்டையுமே என்ன செய்யும், சேர்த்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, சோ next one is increased income is unlikely to lead to fall in either consumption. So lead to fall in either consumption or saving. Okay, so நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டுமே என்ன ஆகும், increase ஆகும். So increased income both consumption and savings also increases. Okay, yeah, so there are three propositions of the llama. Next one is tables கொடுத்திருக்காங்க பாரு. So first one income, second one is the consumption, third one is the savings. So first y is the income, consumption c, then savings s is equal to y minus c. So இப்போ y ஓட வேல்யூ 120 அப்படினு வெச்சுக்கணும், c ஓட வேல்யூ 120 னு வெச்சுக்கிறோம். அப்போ savings is equal to 1
20 minus 120 is equal to 0. S is equal to 0. Then y oda value 180. Then consumption value is 170. That is savings value is equal to 180 minus 170 equal to 10. Okay, 180 minus 170. Next, y is equal to 240. Then consumption value is 220. So the value is 20. So the ratio is 240 minus 220. Okay, the same way 120 minus 120. Okay, this proportions savings. Okay, so proportion 1 பாருங்க. So first proposition 1 என்ன அப்படினா நமக்கு வந்து income increases by 60 crores and the increases in consumption is 50 crores. Okay, so நமக்கு வந்து income வந்து எப்படி இருக்கும் 60 crores increase ஆகுது. Income 60 crores இருக்குமா? Okay, 60 crore இருக்கு. That is the consumption 50 crore. Consumption is rupees 50 crore. Okay, so income increase ஆகுது. Next, proportion 2, it's a 1. Then proposition 2, the increased income of rupees 60 crores in each case is divided in some proportion between consumption savings respectively. So that is 50 crore and 10 crores அப்படின்னு வருது. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட 60 crores வந்து நமக்கு இன்கம் இருக்கு. ரெண்டாவதா நம்மளோட கன்சம்ஷன்ஸ் அண்ட் சேவிங்ஸ் ரெண்டுக்கும் இடையே நம்ம வந்து அதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது 50 crores-உம் 10 crores-உமா அப்படி என்ன செய்யறோம் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்றோம். ஓகே, சோ அப்போ இன்க்ரீஸ்டு இன்கம் வந்து 60 crore. இன்க்ரீஸ்டு இன்கம் rupees 60 crore. Okay, then நம்மளுடைய சேவிங்ஸ் அண்ட் கன்சம்ஷன்ஸ் ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போது சேவிங்ஸ் அண்ட் கன்சம்ஷன் ரெண்டு நம்மளுக்கு ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. எவ்வளவுமா? ஒன்னு 50 crore, இன்னொன்னு வந்து நமக்கு எவ்வளவா வருதுமா 10 crore அப்படின்ட்டு ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. That's all. Third one is a proposition 3. So proportion 3 as the income increases, consumption as well as saving increases. Income increase ஆகுது, consumption also, savings also increases. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதே தான் கொடுத்திருக்காங்க. So the consumption or saving has fallen அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So the consumptions நமக்கு savings என்ன செய்யறது இல்ல, குறையறது இல்ல அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. That's all. Okay. So income increases. Income increases, consumption as well as savings increases. In cases like consumption or saving has fallen. Okay, consumption நமக்கு savings என்ன ஆகிறது இல்ல, fallen ஆகிறது இல்ல. Neither consumptions nor saving has fallen. That's all. So next one is next one diagram. So in the diagram, first you draw the x-axis and y-axis. Okay, so it's a x-axis, it's a y-axis. First axis, the numbers is 120, then income கொடுத்திருக்காங்க இல்லையாமா, so அதை அப்படியே நான் மார்க் பண்றேன் 180, then 240 அப்படின்னு மார்க் பண்றேன். Then next என்ன கொடுத்திருக்காங்க நம்மளுக்கு consumption, so consumptions நம்ம இங்க மார்க் பண்றோம். So consumptions ஓட மார்க்கிங்ஸ் வந்து 120, then 170, then 180, then 220, then 240. 240. Okay, so இப்போ நமக்கு 120 தான் நமக்கு வந்திருக்கு. Okay, next one 170.
170 180 னு ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. 170 and 180. 180 இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாரு. 180 as well as 180. 180யும் 180யும் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேமா. நெக்ஸ்ட் ஒன் 220 then 240. Okay, 220 and 240. At the same time 240 and 240. Okay, so இப்படி நம்மளுக்கு changes ஆகும். இப்போ நம்ம curve கன்சிடர் பண்ண போறோம். So என்ன curve கன்சிடர் பண்றோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். So first இங்க வந்து நம்மளுக்கு 0 இருக்கு. ஓகேமா. So 0 ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் சேமா நம்ம வந்து என்ன செய்றோம், ஃபர்ஸ்ட் அந்த பெரிய curve கொண்டு போறோம். அப்போ பாரு, ஓகேங்களா. சோ அந்த கார்னர்ல வரணுமா, எனக்கு இந்த இதனால டயகிராம் கரெக்ட்டா வரல, கார்னர்ல வரும். Then next one is நம்ம இங்க இருந்து என்ன பண்றோம், இந்த கர்வ்க்கு இப்ப போறோம் கார்னர். ஓகே. சோ இந்த கர்வ்க்கு நம்ம பண்ணும்போது இதுக்கு வரணும், டாட் வந்து இந்த மார்க்குக்கு வரணும். ஓகே. இந்த இடத்துக்கு டாட் கரெக்ட்டா வரணும். ஓகேமா. ஓகே. So it's a C is equal to Y. Okay, இங்க C is equal to 20 plus 5 by 6y அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். Okay, so இது எப்படி இந்த 5 plus 6y அப்படிங்கறத எப்படி 20 அப்படிங்கறதெல்லாம் கால்குலேட் பண்றோம். நமக்கு இங்க 45 டிகிரி இருக்கு. ஓகேமா. சோ அத வச்சு நம்ம என்ன செய்றோம், இந்த 20 plus இத கால்குலேட் பண்றோம். சோ அது எப்படி அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். ஓகே. சோ x axis y axis எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். தென் இப்ப பாருங்க ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் 1க்கு நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினு சொல்றேன். 1. Okay, when income increases from 120 to 180, 120 to 180, then the consumption also increases from 120 to 170, 120 to 170. But the increases in consumption is less than the increases in income. 10 is saved. So 10 rupees நம்மளுக்கு save ஆகுது. ஓகேமா. So அப்போ first one என்னது, consumptions வந்து 120 to 180 இருக்கு consumption, and also increases from 120 to 170. But the increase in consumption is less. Consumption நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குமா, consumption is less than the increases income. The 10 is saved. So the amount 10 வந்து நமக்கு save ஆகும். Okay, that's all. Next consumption 2. So consumptions 2 என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Okay, so consumption proposition. So என்ன proposition கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, when income increases to 180 to 240, 180 to 240, it is divided in some proposition between consumption 170 and 120, saving by 10 and 20 respectively. So 10 உம் 20 உம் savings நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. ஓகேமா. So அப்போ 180 and 240 உம் இன்னொன்னு வந்து என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு 170 and 220. That's all. So the saving by 10 and 20. That's all. Then next proposition 3. Proposition 3.
So increase the income to 180 and 240 lead to increased consumption. So 180 and 240 lead to increased consumption 170. Okay, Amma? So the 220 and increased saving 20 and 10. 20 or 10. It is clear from the beginning area below the C curve and the saving gap between 45-degree line and C curve. 45-degree line curve. Okay, that's all. So, அப்போ நம்மளுக்கு 180 and 240 then நம்மளுக்கு 170 and 220 இருக்கும். Okay, so the increased saving is how much ma? 20 and 10. 20 and 10 then before. So C curve was saving there between the 45 line degree C curve. That's all. Okay. So idan proportions, 3 proportions kolladu. Namakku kudutha amount. That's all. Next one is determinants of consumption function, subjective and objective factors. அப்படினா என்ன அப்படினு பார்ப்போம். Okay. Subjective and objective factors na enna அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்போ நமக்கு வந்து determinants of consumption function அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இப்ப கன்சம்ப்ஷன் பண்ணறதுக்கு தூண்டக்கூடிய அந்த கன்சம்ப்ஷன்ஸ் என்னலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னலாம் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னலாம் பார்த்தா ஜேஎம் கீன்ஸ்ங்கற சார் வந்து என்ன செய்றாங்க அத ரெண்டா பிரிக்கறாங்க. ஒன்னு வந்து என்ன அப்படினா சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ், இன்னொன்னு வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படினு அத ஸ்ப்ளிட் பண்றாங்க. ஓகே, சோ அத பார்க்கலாமா? So determinants of consumption, determinants of consumption function. Determinant of consumption functions JM Keynes அப்படிங்கற சார் என்ன செய்றாங்க டூவா ஸ்ப்ளிட் பண்றாங்க. என்னன்னு JM Keynes. So first one is a objective function. Subjective function. Second one is a objective function. Okay. So first subjective functions அப்படினா என்ன அப்படினு பார்ப்போம். The subjective functionsங்கிறது நம்ம வந்து psychological feelings ஓட தொடர்புடையதுமா. So அப்போ வந்து நம்ம கன்சம்ப்ஷன்ஸ் தூண்டக்கூடிய அந்த முக்கியமான அந்த சப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா நமக்கு first one is subjective functions என்ன அப்படினு பார்த்தா first one நமக்கு வந்து கீன்ஸ் சொல்லியிருந்த மாதிரி 8 motives இருக்கு which lead individuals to refrain from spending. சரிங்களா? சோ அது என்னலாம் அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். So the first is subjective function. So என்னென்ன subjective functions அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். So the subjective factors. So the subjective factors are the internal factors. இது வந்து என்னது உள்ள இருக்கக்கூடிய the internal factors relate பண்றது. So internal factors related to psychological feelings. So the major subjective factors influencing the consumption function. Major subjective functions நமக்கு என்னதான் consumption function தான். Consumption function. Okay, that's all. So the Keynes வந்து 8 motives கொடுத்திருக்காங்க. So அது என்னென்ன அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பாத்துறலாமா? So first 8 motives இருக்கு. The first motive is the motive of precautions.
precautions to build up serve against unforeseen contingencies, example accident, sickness. இந்த மாதிரி அன்பார்ச்சுனேட்டஸா நடக்கக்கூடிய ஒரு தனி மனிதனோட செலவு அதை பத்தி தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? சோ அப்போ நம்மளுக்கு முன்னெச்சரிக்கையா ஏதாட்டி ப்ரிகாஷன்ஸா இருந்துக்கிறது. எதிர்பாராத விதமா ஏதாட்டி நம்மளுக்கு வந்து கையில அமௌண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை எதிர்பாராத விதமா நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ விபத்து நடக்கலாம், நம்மளோட சிக்னஸ் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் மோட்டிவ் ஆஃப் ப்ரிகாஷன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ டு பில்ட் அப் த ரிசர்வ் அகைன்ஸ்ட் unforeseen contingencies. அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சிடென்ட் சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஆக்சிடென்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் சிக்னஸ். உங்க புக்ல உள்ளதுதாமா நான் சொல்றேன். சோ சிக்னஸ். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எதிர்பாராதமா நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். தென் next one is the motive of foresight. The motive of foresight. The motive of foresight means நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்குது. ஓகே, எதிர்காலத்துல தேவைக்கான ஒரு விருப்பத்தை தான் நம்ம சொல்றது. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, பின்னாடி நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும், ஒரு வயசான காலங்கள்லாம் வரும். அதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்த்து இருக்கக்கூடிய காலங்கள். ஓகேங்களா? சோ அதை எதிர்பார்த்து நம்மளுக்கு செலவு பண்ணக்கூடியது. சோ அப்ப என்ன சொல்லுவோம், the motive of foresight அப்படின்னா the desire to provide for anticipated future needs. Okay, anticipated future needs. Future needs. Okay, so example old age அப்படின்னு சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாமா, old age. That's all. Then third one is the motive of calculation. The motive of calculation. So the motive of calculations mean என்னென்ன motive of calculations வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா, நம்மளோட விருப்பம் மற்றும் நம்மளோட ஏதாச்சும் வந்து நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், தென் டிசையர் இருக்கலாம், என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கலாம். சோ இது எல்லாமே என்னது, நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்க பொறுத்து. சோ அதான் என்னது நம்மளுக்கு. சோ தேர்ட் ஒன் அப்ப என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட பாராட்டு, நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட், நம்மளோட அப்ரிசியேஷன்ஸ். சோ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்றது. ஓகே, சோ அப்ப என்ஜாய், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் appreciation. That's all. Then fourth one is the motive of improvements. The motive of improvement. So என்னென்ன improvements இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். Okay, so the desire to enjoy for improving standard of living. அதான். Okay, desire to enjoy. That's all. Then fifth one is the motive of financial independence. So பண சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சுதந்திரமான ஒரு நோக்கமா இருக்கலாம். Okay, so the motive of financial independence. That's all. Then sixth one is the motive of enterprise. The motive of enterprises. So இது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், desire to do forward trading-ஆ இருக்கும். ஓகேங்களாமா? சோ முன்னேற்றுவதற்கான ஏதாட்டி நோக்கமா இருக்கலாம் நம்மளுக்கு. So forward trading, desire to do forward trading. Okay, that's all. Then seventh one is
the motive of pride. So இதுவும் அதே மாதிரி தான் desire to be quite a fortune. அதாவது நம்மளோட விட்டு செல்வதற்கான விருப்பமா இருக்கும். அதான் சரிங்களா, நம்மள விட்டு செல்வதற்கான விருப்பங்களா இருக்கும். கர்ப்ப நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் pride அப்படிங்கிறது. So desire to be quite a fortune. That's all. So next one is eighth one is the motive of avarice. So அப்படின்னா என்ன மீனிங்மா, பியூர்லி மிசர்லி இன்ஸ்டிங்க்ட் அப்படின்னு நம்மளோட முற்றிலுமான ஒரு மோசமான ஒரு உள்ளுணர்வு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, அதான் avarice அப்படின்றது. So purely miserly instinct. That's all. So இதுதான் நம்மளுக்கு full and full அவங்க சொல்லக்கூடிய 8 factors, subjective factors அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களாமா? So next one என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, அதுல நிறைய கிங்ஸோட சம்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. So next classல அது என்ன objective factors என்னெல்லாம் வரும் அப்படிங்கறத ரிமைண்ட் பண்ணலாம். Okay, thank you students, thank you so much.